Manhero akanaka Dominion yaiti kukwazisei mese kwamuri panguva ino, nguva yatasanganiswa naMwari, nguva yatagadzirwa naMwari mukati mezuva rino, iri nguva yekudzidza. Regai ndikumbire Mai Mukwedea wativhurire nemunamato. Manheru regai ndiremekedze magosa edu baba Matambo nemhuri pamwe chete nababa Tivaringe nemhuri neutungamiri wese uri paplatform ino. Tinamate nababa vari kumusoro kudenga, tinokutendai panguva dzemanheru anaya. Tinokutendai nekuti matibvumidza zvekare kusangana Ishe wekudenga tichibata basa renyasha Ishe wekudenga ramakatituma kuti tizoita mukati megore rinori. Tiri kunamata mweya mutsvene tiri kukokai manheru anaya. May you be amongst us as we learn Ishe wekudenga. May you be amongst us as we share with one another kuti tinoda kufamba sei mukati megore rinori. Mwari wamasimba ose tiri kunamata mweya mutsvene patiri kudzidza let your will be done. Tiri kuramba kufamba tiri tega, toda kutungamirwa nemweya mutsvene. Tiri kunamata mutungamiri mumwe neumwe ano nevachazoti joina Jehovha wamasimba ose. May you continue to inspire and guide us Ishe wekudenga kuburikidza neshoko renyu patichange tichibata basa renyu mugore rino ra2025. Baba wamasimba ose takudzorera mbiri yose kwamuri tichisiyira programu iyi kwamuri. Tinamata nekutenda muzita raMambo Jesu, amen. Baba wedu vari kudenga, zita renyu ngarive dzvene, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi kudenga. Tipewo nhasi kudya kwemisi yese, mutisunungire sorry, over to you, Baba Gonzo. Mazvita Mai Mukwedea, shuwa wadikani taapano pachidzidzo patiri kuda kutora nguva yakanyanya kureba tichitaura. Regai tibva tangoita chihambire tipe baba Sarupinda mukana nenguva. Todaira umwe neumwe ane peni nebepa paari. Over to you baba Sarupinda, muite basa sekutumwa kwamaitwa naMwari. Mazvita. Mazvita mubato wechigaro. Right, I think nguva inochambosira Mai Mukwedea vane kasection kavaroda kuti vakave, then tichatorawo the second segment yacho yema presentations. Mazvita, over to you Mai Mukwedea. Mazvita baba Sarupinda, munandiregera ndakachidzwa panapa mbichana. Mazvita, rangu basa idiki kutangisa. I think vazhinji you might be wondering why ta decide kuita musangano uno, and I think the whole idea is ndekuti tibatsirane kufamba pamwe chete in terms of ubasa hwatichada kubata tiri makomitees edu akasiyana siyana. So we want to have a document that ties us all together in our reporting as well as our planning. So the first stage yatiri ndeye planning ichatibatsira kuziva kuti ndepapi patinoshandidzana pamwe chete tiri different committees
mubasa wedu patinofanira kuzoziva kuti kana takuita basa iri tichazotsvagana pamwe. For example, Christian education ichazobatana neevangelism kana kuti stewardship ichazotsvagana neevangelism kuti basa rikwanise kufamba. The other reason why tinoda kubatsirana kunyora madocuments aya is we want to be able to then measure kuti basa ratiri kuita riri kufamba zvakanaka here, nekuti kana tisina patakarinyora pasi, we definitely don't know kuti ndezvipi zvatakaita set out when we started, and we also cannot be in a position to measure nekuona nekuita monitor progress kuti basa redu riri kufamba zvakanaka here. Nekuti tikakwanisa kuita measure and set standards for ourselves, but it's quite easy for us to make adjustments panoda kuti paitwe improvements. And it also becomes very easy kana zvakanyorwa pasi kuti whoever is in a committee knows where to take space within basa roda kuitwa within committee iyoyo. Ndozoti vazhinji tine chijairire chekuti kana zvikanzi Mike Asiamhuru ndiwo chairperson wecommittee, we then assume kuti basa rese kana Mike Asiamhuru, but gara pasi tikanyora report tese tikanzwisisa kuti zvii zviri mureport medu tikadiscussa tichionesana, it just means kuti in the event yekuti chairperson Mike Asiamhuru havapo, all the other members of that that committee or team can take up the work vachifambisa basa kuti pasange paine gap, tichizoavoida zvekunzi chair ndo vari kuziva zvese or isati zvikwanisi ndezvachair. But kana uchinge waita part of the process from the onset, you can then see where you need to be capacitated, uchizobatsirana nevamwe muteam mako. Saka zvakakosha kuti patiri panapa, if we are not represented by everyone in our committee, we take this information tichizonobatsirana nawo kuti tizotangirana pa the same page. Uyezve zvinotibatsira kuti kana paine zviripo, we can all start quickly identifying kuti nini apa pandinopagona apa, and we allow each other kuita lead and follow depending on zvoda kuitwa basa roda kuitwa ipapa. Zvakafanana ndipe muenzaniso we worship and beautification. It's in two parts. Pane the beautification part, then there's the worship side. It doesn't mean kuti vanhu vari kuworship ndo vanhu vanogona kuimba, but it just means kuti ndo vanhu vari kufacilitate kuti that music or worship component within the church iri kuitwa meet. So in that instance yekuti mucommittee mutori nemunhu ari musical, nyangwe asiri echair we-worship, that person who's got that musical ear and capacity then takes the lead in terms of facilitating kuti the music and worship aspect in the church is being serviced. Nyangwe chair varipo vachiita support together with all the other committee members. Saka tiri kukumbirisa zvakanyanya kuti gore rino, let's capacitate each other and identify strengths edu within my committees atiri, and allow each other to lead as well as follow depending on what the scenario is. And I think lastly, pakati peweek we ask kuti vanhu vazojoina ma-WhatsApp groups which we'll be using for communication. Tapota ma chairperson, please make sure your WhatsApp group in the full complement of your committee, tikuza kuti mamwe ma committees achine vanhu vashoma, because akusati kwagadzwa vatungamiri from the other points, Newcastle, Satani Information, Richards Bay, PMB. But varipo ivavo, please make sure that they've joined the group so that munowana pekutangira kuita ma-meetings enyu, your brainstorming, and you can also take it to other platforms, not just the WhatsApp group. Kana kuri kuma-organization, we're expecting the same thing. Ma-committees to have ma-platforms avanokurukura nekuronga ubasa wavo. Chishuwo chedu kuti this time around, we allow ma-committees, for instance, nopamienzaniso we-CM, tikushuvira kuti wogona kuti CM will not be in all the WhatsApp platforms ema-committees, to allow kuti vanhu vakwanise kuita deliberate as a committee and then bring to you as a collective pfungwa dzavo vadziita refine to the appropriate platform, which would be in this case maybe pa CM group kana kuti pamune mazoshedzera musangano.
kuti vawane kusununguka kudeliberata ubasa hwavo. So we are also expecting the same kuma-organization, ma-chair, ma-president. You're not in all of the groups, to allow independence of committees and to allow them to deliberate on ubasa hwavo hwavanenge vakaronga and then present it to you at the appropriate next platform or stage, which is the meetings that you then chair and facilitate kuti zviendeke zvakanaka. I think pangu papera. Handizivi kuti pane vangaite mubvunzo here before we hand over kuna Baba Sarpinda. I think hapana. Over to you, Baba Sarpinda Majita. Mazita Mankwede nekupresenta sort of kunga kuparura kuti tizive kuti tiri kufamba sei. Ndofunga pana anogona kututorera roko here just to make sure kuti tine representation yakanaka. I think secretariat motitorera roko yevanhu varipo kuti tione kufamba zvakanaka. But I think maybe my comment section just write kuti ndini nengi ndiri committee yakati kuti kuti tifambirane pamwepo so that kana takuzobvunzana zvetinobvunzana we know what to reference to. Right, ndine screen endashare apo. I don't know kuti muri kuona here. Just confirm kana muri kuona screen iro zvakanaka. Is your typing kuti muri ningi wecommittee yakati. Ne screen endashare apo. Rine presentation ichafamba nayo. Just a moment. Window I wonder. Where's the zero going up? All right. Mazvita. All right, so ndichatanga tichibva tabata training. Title ndandalist hangu ndichiti Connectional Ministries Training because this to facilitate a program, but anyway ndichaita tichifamba nepresentation yedu mazvita. So you'll notice that some congregations organize ministries avo into different areas. So the three focus areas that tinadzo for this year, it will be nurturing, and you'd find under nurturing in education, it's got worship, it's got Christian formation, membership care, small groups, and stewardship. So education, Christian education, worship and Christian formation, how do you form a Christian? And things like that. It's really based on my foundations of evangelism. Then panechin kosha throughout in the current year, which is membership care. What happens when somebody is a backslider? Monoita strategy pisaka ma committees petro taradai, so just take note of the things that are critical so that regards the risk. So mono tombota abuda mu church kana tatusi kumuona mu church for some time. What do we do kana muna adaro? Then poita muna anogona ngauti ndakuda kuenda kune imwe church
what do we do kana munhu adaro. Poita zvakare munhu wekuti anonga asangana nesituation yaasangana nayo, but we are not aware of that situation. How are we going to identify kuti munhu uyu aita situation yaasangana nayo? Ndaapi ma-systems nema-mechanisms achaita kuti tione kuti munhu ane dambudziko rasangana naro? So that falls under membership care. Then poita chinhu chinonzi small groups. Small groups, tumagroup twakaita tudiki tine basa ratinoita overally it is towards the glory yaMwari. Zvakafanana nekuti zvinezvi tine ma-prayer groups etinawo. Those are treated as small groups. You can have a group riri paWhatsApp where you conduct various activities. Maybe it's mobilize now kuti tikuya zonamata musi wakati pachechi, tikuya zocleana musi wakati pachechi. That's treated as a small group. Then stewardship ndofunga tagara tichiziva. So you'd find that under nurturing ndo zvinhu zvetinonyanya kubata izvi. Anditi zvinhu zvinoenderana nezvatataura apa. Then outreach you'd find under outreach there are ministries of compassion. Kana tichitaura nyaya dzecompassion paita varwarirwa, paita vafirwa, ndo ma-issues anonga aripo. Paita vanhu vasangana nesituation iri kuvakompromise, paita ma-refugees ari kuya munzvimbo. All of that is under compassion. Then totarisa nyaya dzejustice, it's also related to that, pakuti vanhu vanonga vachitsvaga justice musociety, panoita nyaya dzevanhu vanonga vaine ma-legal representation and things like that. You'd find that as a church, we lack a lot in areas like this. The justice, kuti tomboti one wedu aita dambudziko bva asungwa. What role are we going to play as the church? I'm just giving this as an example. So pane ma-committees anofambidzana neizvozvo, anofanira kunge achiita take note of those things. And vazhinji vedu we might struggle nenyaya yemapepa and things like that. Hapana here zvinogona kuitwa nechurch towards kubatsiridza zvinhu zvakadaro. So that's advocacy iri kutaurwa apa. So that forms zvinhu zvinoenda under outreach, kuti compassion, justice neadvocacy, kumiririra vanonga vakatsikirirwa musociety medu. Right. Then under witnessing, you'd find pane evangelism, right? Pane communications, making sure there's communication from the church ichienda yakadaro. Then there's lay speaking, kuparidza kweshoko anditi. Then lay service as well. So lay speaking and lay service zvinhu tu zvakasiyana. Lay speaking, kuparidzira. Lay service, it's actually when you work in an office rekusimudzira umambo waMwari. Right. Zvese izvi zviri kuitirwa kuti ma-concerns nema-conditions evanhu anditi nema-congregation nema-community manogara vakwanise kukura spiritually anditi, then kuti vange vari better equipped anditi for life as Christian disciples. Hazvibatsiri kuti wateera Kristu wotozoona kuti matambudziko wakusangana nawo awanda kudarika awanga uinayo before usati waita muKristu. In other words, woita muKristu, then you don't have a support, a backbone iri kukubatsira kuti upenyu hwako huve nani, uratidze kuti wamuKristu. So that's the role of the church now, where we step in and say, look, iwe wamuKristu, tinokubatsira pakati. Where you are lacking, we can build you up as a leader, we can train you up as a leader. Tinoita zvinhu zvakati wandei newe, tichafamba newe negwara rakadai. We will take care of you as our member, tichienda rakadai so. Right. So you'd find that leaders of nature, outreach, and witness will work together to plan and implement ministries that help the church to fulfill its mission. Right. So mukazota sama leaders, nditi anima spiritual gifts anofanira kufamba nawo. The spiritual gifts they include servanthood, faith, teaching, exhortation, and that's encouragement, leadership, compassion, knowledge, helping, and administration. Then semi leaders, you must have a genuine interest in helping others, right? Deepen their relationships with God and with people, and lead from strengths of their spiritual gifts. Saka tinogona kuidentify my spiritual gifts mu congregation medu, but pamwe pacho ma spiritual gifts acha akashanda ari standalone afambisi basa richienderera mberi. So we need to work together. Ndo zviri kuedza kubuditswa. And interest yedu ngaive genuine. Ndanakidzwa newe kuti genuine because rutaura kuti pana anogona kunge achifeka interest yake mukubatsira vamwe.
zviri kwezvinowanika handiti. Then also the leaders should have an interest in researching, which is very important. Tinofanira researcher kuti chechi yedu isarambe iri outdated. We must be in the current trends, knowing exactly kuti mastructures edu akamira sei handiti. Then tichitarisawo kuti mune community yedu yakamira sei, tinofanira kubuda panze apo totarisa kuti community yedu yakamira sei, tiri kudhila nevanhu vakaita sei, community yedu ine vanhu vanoshanda mabasa api, vanoenda kuzvikoro zvipi, vangada rubatsiro rwakaita sei, and all that. Then also we need to plan and implement ministry. Saka planning, this is part of planning yetiri kutoita. Then we implement zvetinonga tadinta plana. Then you also need to listen well and communicate with people of all ages in the congregation and community. Then there's also need to build ministry teams and work well with others individually and in groups. So you'd find kuti nyaya kuti munhu anoshanda ega, it's fine. Then panoita futi nyaya ma-teams, we should work together in groups. That's why tine ma-committees akasiyana-siyana etinawo. Then the leaders must have a passionate interest for the ministry area they coordinate, as well as the ability to collaborate for holistic discipleship ministry. So in other words, chinhu chetuda kungoita kuwana ma-disciples. So because we want to make disciples of the world, and mandate yedu, it's based on go ye therefore. So we need to make disciples, and as such we have to work towards that goal, right? Apapa pabuda one example the responsibility of a chairperson. Yabuda hayo ichinyanya kubata responsibilities a chairperson ari we connectional ministries, but zvese izvi zvinobata ma-leaders ese. So as a chairperson throughout the year, the ministry leaders need to maintain healthy and growing spiritual lives and lead ministry teams to do the same. So semutungamiri, committee youri kutungamira, unofanira kuwana nguva yekuitungamira kuti isvike palevel yemunodini, yemunofanira kusvika yakanaka, ndeti kuti upenyu hwenyu hunge ma-spiritual lives enyu anga right, then munhu wese ari mutimu yenyu anofanira kunge ine spiritual life yake ichisimukira kana kuti ichikura. Then the ministry teams should engage in biblical and theological reflection about the mission of the church. So ndiri papapa ngati underline mfungwa dzedu nyaya yekuti the mission of the church. Ndofunga nhasi tichatora that as a homework here. Somebody can just type that as part of our homework. Kuti tizive kuti what is the mission of the church. Nhasi hatisi kubvunza zvedu, but mangwana tinofanira kunga tichidzoka tichiziva kuti this is the mission of the church, right? So pakaita wana anotinyorera the mission of the church. Every leader must know the mission of the church. Then the leaders must guide the work of ministry groups during the year, including planning my agenda, presiding meetings. So chinoitika ndechoti basa raMwari, in as much as ticharitanga tichiplana gore richitanga kudai, but pane pekuti panoita ma-crisis, panoita ma-situations anoita kuti tichinje plan yedu, zvinotenderwa kuti tichinje plan yedu kana tasvika pekuti tiri kuona kuti hapana zviri kubenefita. So tinogona kuona kuti makore adarika, you could start with an objective wakarelista pama-aims and objectives ekutanga kwegore. Midway or pakati apa, you can have another meeting to say, no, this objective nezvinhu zviri kuitika currently, context yazvo hazvinoita zvakanaka. Une maruramiro semutungamiri kuti team ngatigare pasi, objective richiri right here kana kuti tiri retract, tiri bvise, tiri donze, totsvaga zvimwe zvikuisa in place of that. So that pemunozopedza gore munonga mabata zvinhu zvinobatika uye zvichibenefita committee yenyu. So that's where our focus has to be on, kuti titarise zvese izvo kuti penozosvika pachurch conference zvinga zvadini zvabuda zvakanaka, and our accountability to the church conference inonga yaita zvakanaka. So there are some common responsibilities ariko kuma ministry teams, right? So each team has to be familiar with the overall goals of the congregation and understand how the ministry contributes to the goals. So remember, every team ine basa raro rekuita, but pane overall goal iriko kumusoro kwezvinhu zvese handiti. Then paita ma-goals acho, muchazotarisa kuti pane ma-teams anogona kufomwa ari short term, right? So short term teams may form and disband throughout the year to implement specific ministries.
I'll give you an example. Kana tichironga sangano, we are allowed to say tine evangelism committee, yes, but we are allowed to form a steering committee towards sangano re-Easter, for instance. So that steering committee, it will have my individuals vanema different capabilities and capacities. Maybe I'll give an example. Say for instance, atusuda kuita sangano redu mu either Richards Bay, Durban, or Pietermaritzburg, or Newcastle. We want to go out to another committee. Zvakaita se kana kuti kuKanyekude district, toda kuita outreach ikoko, riri sangano. Anditi hatigoni kucoordinata sangano kubva pekutanga kusvika pekupera kwaro tisina kuincluda vanhu vari mucommittee vanogara ikoko mucommunity ikoko. We have to incorporate them because ndo vanoziva nzvimbo yavo kuti nzvimbo yavo yakamira sei, vanhu vanodaidzwa sei munzvimbo and things like that. So as such, hamutadzi kuronga sangano just because hamuna representation iriko, but you develop representation and you develop a short-term team inorana nebasa riri at hand. Then yapedza basa iroro munogona kuzoti team tapedza goal yedu taachieva. We have managed to witness kunzoko through sangano re-Easter. Then that way mova madisbanda team yenyu. So that is my approaches aripo. So chinhu chitaka observe kuti it lacks mu church kuti vanhu vanoononga zvisingabvumiri kugadzira teams towards fixing a certain matter inonga iripo, right? So also ministry projects shape the congregation beyond the community, building networks with existing organizations, other congregations, people, and resources to fulfill the mission of the church. So you'd find kuti zvafana kuti church yedu daida kumbobvunza kuti how many other external organizations do we have relationships now apart from church etinopinda now, MCZ? Okay, that's one example. RCZ, okay, that's another example. So you'd find to build these networks, ibasa rema leaders nema ministry teams kuti vaite izvozvo kuti vati goal rekungobvuwa vanhu reachivike. That's our overall goal, and that's the mission here, the church, right? Then ipapo. So you'd find that reported this time around, it will have the category nurturing sector data, category outreach, ne category witnessing. So there are some responsibilities assigned to the nurturing team. So the nurturing team, it coordinates, plans, carries out, and evaluates the congregation's ministry in areas of membership care, right? So number one, membership care, member care. How do we take care of members? Kubva pano day one, ndasarodza kuita member yekereke yenyu. How do we take care of that member? So my objectives yenyu, if that is not showing at all, then we need to revisit my objectives at now. So if it wasn't showing even my previous reports, then that has to be revisited. Then there's an issue of worship. My worship services, how do we conduct them, right? How do we work as my ministry teams towards having worship yet in order, worship is acceptable within my guidelines now? Then also educational experiences, right? Kudzidza, Christian education, right? But Christian education, I would love to also extend it to other areas where we have education in outside of the Christian education, personal education, church. So you'd find if you trace back panema pillars of ministry in terms of United Methodist, there's education, there's evangelism, panoita my issues of health promotion, then agriculture, and those 4 pillars anoita mission, kana mchitanga mission, those four pillars have to be there. So ukazotarisa ndo zvinhu zvaishandiswa nevaitanga mission centers, they would focus on, they would establish a school. After they establish a school, vanoisa chipatara, vaisa chipatara vachaisa church, vaisa church vachaisa zvakare vanonga vaine plus kana kuti farm. Those 4 areas dzinobatsira manje kuti
mission work yenyu iite zvakanaka, because you start to employ people, you start to engage with the community, providing food, providing all these other services, providing education and things like that. So it's some of the things that you can think about in the context here community tina, right? Then panoita panaturing zvakare pane ma-small groups endambotaura nezvazvo. So we have to be creative. Vanhu vanofarira zvekuita knitting, for instance, as a project, they can start a small group knitting. They'll meet, have a knitting school, a knitting class, vapedza, then they sell zvavanonga wana kutoruka madhoiri chaipo chaipo. Maproceeds acho munonga mawana from that class, kuti pema muchidzidzisana watosona chinhu chinobatika, watoruka chinhu chinobatika, then you sell it off. But hausi directly under projects committee. Haisi kutreatwa se-project ye-church directly, but it's a small group. But mukona small group iri kubatsira a bigger goal yedu in terms of my church projects. So that's where these small groups are coming to play. Then we should also have my regular worship, my worship services, which include special worship services. Special worship services, I'll give an example. Kangani petakanamata nevanhu vakatenderedza community medu, just to say nhasi hatisi kupindira musanctuary. We are going out there beach front pane vanhu varutambudzika. We are going to conduct a service there, right? That's one. Another special worship service. Say for instance, maita crisis muno muDurban. Mune vanhu vari kustrika, mune zhowe yakawanda and chaos. My worship services are towards peace in the app and things like that. So these are some of the things that we should think about. Then panoita stewardship formation, right? I think izvo tichazotidzike nazvo futi zvakare tichionesana. But stewardship, tikada kubata context ye-stewardship, ine ma-dimensions akawanda. I think itopic yakazvimirira yega iyoyo handiti, but tine ma-guidelines aripo anozotibatsira. Then chimwe chinhu chakakosha, it's also member visitation. So this falls under nurturing. Saka pemunonga muchistructure, whether it's evangelism committee as part of the nurturing team, there's also membership, member visitation. Zvinova zvinhu zvakakosha kuti tishanyirane tichizoona kuti zvakamira sei. So this falls under nurturing. So I'm just giving these examples kuitira kuti muone kuti where do you fall in as a community, basa renyu rakamira sei. Right, then toenda pa-outreach. So the outreach team coordinates, plans, carries out, and evaluates congregation outreach ministries, including missions, health and welfare, Christian unity and interreligious concerns, church and society issues, religion and race, and status and role of women. So mukatasa outreach team, already makutoziva kuti committee panditi makuwana idea kuti committee yenyu peinoita outreach inonga ichibata nyaya dzakaita sei missions, that's going out to do work, health and welfare, this is just another example, Christian unity and things like that, right? So this falls under outreach. And tichiri pamwe pere. Then moving forward, so tabata nurturing, right? Tabata outreach, and then takubata witnessing. So there are some common responsibilities for the teams who are responsible for witnessing. So the witnessing team, it coordinates, plans, and carries out and evaluates the congregation's witness ministries. So this is helping all to know and respond to the love of God in Christ. So tinomboona vamwe vanozviita mamwe, there are some churches which are outspoken in terms of witnessing. Every other Saturday they have a mandate. Ndofunga munowazi handichamensheni zvangu zita rechurch, but you would see them standing street corners, vachiissue out my pamphlets and things like that as part of basa ravo. So the other thing chiripo under witnessing is planning evangelistic outreach, right? Planning evangelistic outreach, tichiseta my goals for congregational growth, visitation, and membership care, right? Then panozongobuda imwe point yanga ichinotwa yekunzi if a local congregation is located in a transitional community as described in paragraph 212 of the Book of Discipline, the chair, in conjunction with the council chairperson, shall connect with the pastor to develop a community study as detailed in paragraph 213.
So mamwe maguidelines atoripo mubook of discipline medu anotibatsira kuti tinge tichifamba tichinzwisisa community yetinayo in case there are some special needs dziripo pane community yedu. Right, I don't know, pane vane mubvunzo here so far? Pane vane mubvunzo here so far? Tiri kudzidza. All right, mazvita. All right, ndoda kumbocheka kuti slideshow mamuchiona henyu here screen. Hongu. All iri right. kuoneka. Oh, screen iri kuoneka. Okay, thank you. Right, then okay, right, then tobva tachiuya pane format yedu this year's, which is the next thing that we are going to touch on. So mukatarisa format yedu ndo yatanyorwa kuti structure of the report. So pamusoro apa pane pakanzi committee, where you list your committee kuti committee ipi. Then you have a theme yenyu muchafamba nayo yegore racho, nditi yegore rino. Then a sub-theme in case there is a sub-theme, right? Then you just write a summary of your aims, put in the app, right? A summary of the aims, my objective, my action plan, right? So from our objectives and action plan, muchaona kuti pane 3 categories zetataura dzedza. Category number 1 will be nurturing. Category number 2, to be witnessing. Then in which category is outreach. So nurturing, muchaona kuti report yenyu mukatora report yekudhara. I think this is part of the assignment that we'll do this evening. If you are going to adopt any of my objectives from the previous year, rabasa renyu kuti mutore report moti right, ichi chinhu chiri kuenda under nurturing, ichi chinhu ichi chiri kuenda under witnessing, ichi chinhu chiri kuenda under outreach. So your objectives have to be categorized mune 3 macategory kuti zvinhu zvinobata nurturing zvinoenda muchisection 1, zvinhu zvinobata outreach zvinoenda muchisection 1, zvinhu zvinobata witnessing zvinoenda muchisection 1. Then kuti report yedu bude zvakanaka isazonetse kushanda nayo, tagadzira a table inonga iripo. You'd find we are going to issue a word document, anditi ritori nematables atotaura nezvawo. Saka chenyu kungoita kuti kana muri kugara pasi secommittee pemuchabrainstorma secommittee muchigadzirisa structure kana kuti kadraft, you are going to fill out different areas. Saka this is what we are going to come back with mangwana peticheta session yechi2. So once we fill out those sections, tinonga takwanisa kuona kuti magona here kuidentify kuti chinhu chiri under nurturing, magona here kuidentify kuti chinhu chiri under witnessing, magona here kuidentify kuti chinhu chiri under outreach. Then you list the action plan. So objective, kazhinji mukatarisa objective inotangwa na 2, anditi 2, anditi objective inotangwa na 2. Kana tichitaura objective, vamwe vanosombobata word rekuti smart, rekuti chinhu chinofanira kunga chiri simple, measurable, attainable, chiri realistic, then chiri time bound, anditi ndo maguidelines aripo kuti chinhu chiri simple. Kana tichinyora, don't complicate it, tikasatsvage mazwi makuru ekuda kuti report yedu ibude yakaita, right? Chinhu chinofanira kunga chiri simple, right? Number 2, chinhu chinofanira kunga chiri measurable. Kana tiiti chiri measurable, tikati tatanga nhasi, anditi alright, tombopa example, munhu ane munda, mune munda wenyu, objective yangu tomboti ndeyekuti to plant a crop. Tongopa se example iri dry, to plant a crop. But unozoplanta sei crop yacho, uchada kurima, uchada
kudhiska uchada kupulawa ndo zvinonga zviri paaction plan, zvinhu zvauchaita kuti usvike pane objective yako kuti uzowane goal rori kuda nditi. Saka ndo zvinhu zvinoenda paaction plan izvozvo. Saka ndo zviripo. Then in terms of the objective being time bound, ndo petaisa madates up. So madates aya anokubatsirai manje kuti muone kuti muri kubva papi mapapi kuti musvike paobjective pagoal renyu. So I'll give an example yekuti kana tichida kudevelopa ma-leaders. I think this is what you'll find on the next slide. This is an example. Under nurturing, right? Remember that nurturing iri kubata zvinhu zvine education, worship, Christian formation, membership care, small groups and stewardship. Ndo ma-committees ane zvinhu zvinoenda under nurturing handed. So ndagopa example yekuti to develop effective leaders. How do we develop effective leaders? Ma-effective leaders anogadzirwa nekurana ma-training programs handiti. Munhu anotrainwa kuti asvike towards goal rake, kuti anzwisise kuti zvakamira sei, basa rake rakamira sei handiti. So did you know kuti sechurch there are actually job descriptions for ma-committees? There are resources on job descriptions dzema-committees. I think pane group rimwe retashare pa-WhatsApp. If you go to your individual committee and download guideline riripo, rinokubuditsira kuti basa renyu rakamira sei secommittee. Kune vaya varufila kuti vari stuck. So we have that WhatsApp group re-large executive. Ndaisa ma-guidelines aripo. I think there are about 26 documents ziripo apo. Zvekuti vanhu vakwanise kuona kuti if you are stuck as a committee, tinotangira papi pakufana kuwana kuzvi-aligna towards goal redu. So that's an action plan. And date, maisa date remuda kuachieve action planning. So these are my examples and angopa. Then you put the proposed budget. Panikula mekanzi proposed budget here. Right. I don't know tiri happy up tesere or not. Just confirm if you are still tichiri pamwepo, if you are still together. So that's nature. All right. Then we move on to witnessing, right? Witnessing, right? Totality. Pane evangelism. My ex are towards evangelism, are towards communications, are towards lay speaking and lay service. In other words, kushandira Mwari, kuparidzira, making sure that shoko radini rafamba, kufambisa kweshoko. Saka tinofanira kufunga kuti example ye witnessing ndeipi. Pana angada umbo attempta kungogadzira one objective re witnessing. Any attempts? Cannot Bringing souls to Christ. Yeah, bringing souls to Christ. So our objective will be to bring souls to Christ. To bring souls to Christ. To Christ. How do we do that? Kana ngada contribute kuti kana uchida kuunza vanhu kuna Kristu, unoita sei kuti uunza vanhu kuna Kristu? Ngatibatsirane, tiri kushanda setimu. Ndo panototangira teamwork ipapo. So tanyora kuti to bring souls to Christ, yes. Action plan. All right. Ndaona Sister Edith asimza roko. By doing my revivals. All right. By conducting revivals. Revivals. Then apatovatesa madates and it. Then what budget can we put?
takubrainstorm handiti. Saka ndozvetinonga tazogara tichiita semakomiti edu tichitarisa kuti tinonga tichizvifambisa sei. Pana nemubvunzo here sofa petasvika? What up, 1 June 2025. Right. Okay. All right. So that's witnessing as an example. Then outreach. Outreach, muchinzwa wedhi roti outreach riri kubata zvakaita sesokona kwe. Any takers tambozvitaura kumusoro uko zviriko? Outreach. Mbozvibata kumusoro. Kana arikuda kumbo anga azvibata here? Right. So I think tambozvibata panapa handiti. So outreach, we're talking about carrying out zvakaita sema missions, which means going out to help a community. Handiti. Paita zvakaita last time ndekupi kwakaita disaster zvaya. Tongat, for instance, paita chakaita chistorm chacho. Pakaita storm. What did we do as a church? So you find we have a role in health and welfare. Then taifana unonoona kuti society yedu yakamira sei, church nesociety yedu yakamira sei. Ndizvo. Then taifana unonoseva madzimai nechi zvese nevana and things like that. So that's outreach. Zviri kureva kuti zvinhu zvemurita zvakatargeted towards outreach. Zvinhu zvisiri mainly mucommunity menu, but you have to go out there and do something. So an objective iripo. Somebody to ensure, okay, to establish a healthy community, right? By you can run mobile clinic and CHH running mobile clinic. Community inoita izvi inorana mobile clinic ndeipi? Just as an example. Community ingarana mobile clinic. Maybe health, Kanatina. Health, but inorana yega here health. Kana kuti evangelism inofana kuuyawo futi. Pamunonga muchiita mobile clinic obva wati uchirapwa the physical, worapwa futi zvemoyo, handiti? Ndizvo vanowanzofamba evangelism, health, church and society. Dzimwe nguva kana nevechikafu futi zvinoita. Yes. So you'd find ndo zvinoita objective. Saka mukazozvitarisa mobile clinic inogona kubuda kune one committee report, but yozobuda futi kune imwe committee report, yobuda futi kune imwe committee report. So why we are saying we then need to put zvinhu zvakaita sema dates ndezvekuti tiedzozvibatanidza zvese zviuye panzvimbo 1. Toziva kuti tikabata objective iri under outreach tikaona kuti pane dziri kudyidzana dzinobva dzangobatanidzwa dzobva dzagara in the same space. In other words, we combine those objectives kuitira kuti aite one and they run under the same action plan at the same date, and even the budget will be matched. So that's the whole approach iripo irita kuti tinge tine this design. Then muchazoona kuti pareport pacho padzasi pemareports after manyora nurturing, outreach, witnessing mazvidambura into those areas, there will be a table of activities. Table of activities takungonyora summary kuti right pane zvinhu zvese zvitanyora mutable pamusoro takuzviunza apa pane madates azvo ngoti action plan yedu handiti takubva tangoilista kuti action plan yedu tiri kuita musi wakati, action plan yedu yakati tiri kuita musi wakati, action plan yedu tiri kuita musi wakati. So this is just the proposal yatatinayo, and this is an example
Say for instance, tatine action plan inoti visiting the local children's home, right? Tobva tatisa madates kana ichidzokeredza. So already you've set a calendar rinonga riripo. That way zvinoita easy kuti tione kuti basa iri tinogona kurifambisa sei nekufambisa mabudgets kufinance, right? Conducting a soup kitchen kana ichidzokeredza, then you have the 3 dates dzemuroda kuita soup kitchen yenyu muchinodini save a community. So I think with that being said, tasvika pakuguma kwepresentation yedu. Handizivi kana pane vane mubvunzo so far. Ane mubvunzo so far. All right. So far panoendaona ane mubvunzo. So what it means is manero anhasi, let's just take this opportunity kuti titarise ma-reports ekudhara, titarise basa ratanga tatotanga kudrafta kuti rikubva kupi richifamba richienda nedirection ipi. Then from there we'll make a draft. Taita draft yetinoita iyoyo tichauya nayo mangwana manje pasession manje yemangwana. Tauchibatsirana kuti alright chinhu chemanyora pane area A nechakati. Then vadikani, let's not just stuff ma-reports edu nema-objectives tichitonga tiri kuita copy and paste. Katimbogare pasi tombofunga kuti community yedu yezvinezvi yakamira sei, tubva kupi tichienda kupi, then tochiadopta whatever zvetoda kutora kubva kune report yekudhara. If zviripo zvakanaka zviripo, we can carry it over. Zvinotenderwa izvozvo. Kana paine zvetoda kusiya, mosiya zvamunonga muchida kusiya and things like that. Then if you feel like you are actually stuck une objective roinaro handiti, but objective iroro you don't really find where it fits in when it comes to nurturing, outreach, or witnessing, then you can just list it mune an ordinary list. Then we can help each other petinonga tichitachi session yemangwana kuti tionesana kuti how best can we then improve my reports edu. So I think vadikani chanzoda kuenderera mberi. Pane vane mumwe mubvunzo here? Tangosira vane mubvunzo. So pa group large executive, I'm just going to drop template racho, word template rine format yetu kushanda nayo yacho kuitira kuti tiwane pekutangira. Then ma-reports edu tobva tatanga kunyora ipapo. Mangwana tosangana, tazoagree on 9 o'clock. Sansi? Mangwana same time, mangwana same time na 7. So achasangana mangwana same time na 7, toita a follow-up session tichichionesana kuti zvakamira sei. Ma-reports edu anonga akata sei. But feel free to post any questions dzemunonga muinadzo or any cry for help kana murufila kuti muri stuck secommittee pane zvinhu zvamunonga muchinyora, then tosangana manero. With that being said, tinoda kutenda nepetasvitswa. Ndichada kudzosera kuna mubato wechigaro Baba Gonzo wanga wachitichera mazviita. Mazviita regai tikutendei Baba Sarupinda nechidzidzo chakapfuma. Vadikani regai ndikutendei nekuwepo kwenyu paklasi yanga yakapfuma. Shuwa Mwari wekudenga watibatsire. Tinofunga tikadaidza vamwe vasina kukwanisa kunge vachiuya nhasi pasession yemangwana, zvinogona kuzotirerukira pakushanda kwedu nekunzwisisa kuti tiri kufamba sei, zvinorerukira iwe, zvinorerukira ini, zvinorerukira tese sechechi. Mwari wekudenga wachitibatsira rwendo rwemujecha kutangirana
Baba Sarupinda, itirwai zvakanaka. Munhu wese ari papulatifomu ino panguva ino, itirwa zvakanaka. Tinokutendai wadikani, murare munyasha. Nguva dzino ndinopa kuna Gosanidza wativharire nemunamato. Mazvita CM nekundipa nguva. Mazvita Baba Sarupinda, CM nekutivhura pfungwa nekutipa pekutangira sevatungamiri. Mwari wekudenga vakuise zvakanaka. Regai tinamate. Tinokunamatai Mwari vari kudenga muzita raJesu manheru ano. Tinokukudzai mutsvene nemasimba ose. Tinonga kunaka kwenyu. Mwari vakatisarudza vakavimba nesu, vakatiisa pazvigaro zvatiri. Tinonamata changamiro yokudenga, chivhurai pfungwa dzedu dzigone kualainwa nevenyu mugore rino ratiri kufamba. Tinonyengetera Mwari vari kudenga, utibvisirei nungo, utibvisirei kuregererana mumabasa. Nezita raJesu tinonamata Mwari vari kudenga, mutungamiri ari pano agoziva kuti ari kuitira imimi haasi kuitira munhu. Muri Mwari vane nyasha pamanheru ano. Tibatsirei mutsvene nenyasha, tinongedzerei patinofanira kugadzirisa, tinongedzerei patinogona kuita difference mumacommunities edu, muchechi medu, munyika dzedu dzatigere, nekuti muri Mwari vane nyasha. Mazvita pamanheru ano patinenge takaparadzana Mwari, rambai muchitiropafadza sevatungamiri nemabrilliant ideas kuti chechi yenyu nebasa renyu riri kuenderera kumberi. Patinosangana mangwana Mwari, tibatsirei kuti tinge taane pane imwe level mukudzidza basa renyu. Muri Mwari vane nyasha, takunamatai, takukudzai, mutichengete patinenge takarara, mutichengetedze kumabasa edu, nekuti muri Mwari vane nyasha. Muzita raBaba neMwanakomana nemweya anoera. Amen.